Toronto-ի հայգետրոնը նախաձեռնեց ագանավոր կանադացի Outstanding Canadian գալան մեծարելու Սերա Կորնինգի հիշադակը նոյեմբեր 26-ին հայգետրոնի մեջ։ Օրվան փանախոստեր նորին վսեմություն Դիգինջին Օգոստին Կանադայի խորհրդարանի նախարար։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այս նախաձեռնութենեն։ Ագանավոր կանադացի նախաձեռնության պաշտոնական բաժինեն առաջ հայգետրոնի Հարություն Մանուկյան քրատարանի մեջ տեղի ունեցավ ընդունելություն։ Հայ հորիզոն հերադեսիլի անձնագազմը ներկա գտնվեցավ եւ առիթ ունեցավ հարցազրույցներ վարելու։ Judy, thank you for making the trip to Toronto. Thank you very much. Tell me, how does it feel to be accepting the Outstanding Canadian Award on behalf of Sarah Corning? I think it's a wonderful privilege to be here in her memory, and I'm very proud to be doing this, and for the Armenian community to be extending their heart to my great aunt. I'm sure she would be very proud of everything that's happening today. And do you have any memories you'd like to share of Sarah Corning to our viewers? I remember her as a young child and growing up for approximately 22 years of my life. And she was a very humble person. She loved the children. We played a lot at her country place. We're in the old homestead. We went to visit her many times, to visit her. She came to our house to visit. And basically, she was just my great aunt Sarah. She was a very private person. She loved the children. She loved having us visit. She loved entertaining children. I'm sure we disturbed her at the age of 77, visiting with three children running up and down her stairs. But she was a very kind person. That part I do know, and she made many visits to our home, to my home, and we made many visits to Chicago to visit her and spend summers in Chicago. So all in all, she was just my great aunt Sarah. She was very religious, belonging to a very strong Baptist background. Kind of a fun aunt in many ways, quiet, shy, but really liked the children. She did like us as children, and she liked being with children. And I could demonstrate that in many photographs, family photographs. Thank you. You're very welcome. And Jennifer, tell us a little bit about the Sarah Corning Society, how it came about, and what is some of the work that you do? Well, we started in 2016. Actually, I've been researching about Sarah since 2009. And it's been a very interesting process to learn about her history, and in so doing, I learned about your history, and it's taken us on quite a long journey of learning, to be honest. But the society formed with a group of individuals in Yarmouth who are interested in bringing further recognition to Sarah, because we really didn't know anything about her to any great degree until just recently. Anyway, she is definitely deserving of recognition for her heroism, and is also a figure of humanitarianism for the world today. And our group feels that it's really a good time to begin to recognize her, especially with what's happening in the Far East right now. Minister Jolie, thank you for joining us this evening. Pleasure. What are your impressions about this evening's event? It's a great event. It's great to see the community gathered here, and also to honor a great person that really helped support the Armenian community throughout the genocide. As the Minister of Canadian Heritage in charge of multiculturalism and in charge of Canada 150 also, I think this is just a perfect moment to gather the community and show the importance of diversity, of the strength of communities across the country, and also of commemorating great events that happened and great leaders that were there for us in the past. For many years, the stories told by these brave and caring souls were the powerful antidote to the Canadian government's official denial of the Armenian genocide. Sarah Corning was our light in those dark days when we thought that morality and truth would never prevail over the Turkish government's blackmail and distortion of history. Now that we have finally reached our important goal, it seems fitting to recognize Sarah's important role in this victory.
Sarah Corning's dedication and sacrifice has also informed our work with Iraqi and Syrian refugees. When we are asked why would Armenian Canadians devote themselves so wholeheartedly to this effort, our response is always the same. Others cared enough to save us from persecution when we needed it. We have a sacred duty to do the same when we are able. In this manner, a half-century after her passing, Sarah Corning continues to add to her sterling legacy of faith, devotion, and sacrifice. She remains an outstanding Canadian, and for this reason, we must honor her today. Thank you. Sarah Corning was a pioneer, risk-taker, and a great humanitarian. She was an outspoken woman who was unafraid to defend her values. And I'm very proud to announce here tonight that our government will be providing more than $58,000 to the Armenian Community Center. This amount will be, of course, in partnership with the Sarah Corning Center for Genocide Education. This project will develop an educational program that exposes students and educators to important and sometimes difficult chapters of our history so that we can all draw lessons and recommit ourselves to the defense of human rights, multiculturalism, and democracy. Just like tonight's honoree, Sarah Corning, Jean Augustine is an outspoken trailblazer who has contributed greatly to the advancement of our country. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Dr. Jean Augustine. But what was it that inspired Sarah Corning? What was it that made her embrace such a grave responsibility? What were her deepest thoughts as she made her way back into the most dire and dangerous circumstances to rescue even more children? What lessons can we all draw about the human spirit, about conviction of purpose and an indomitable will? What can we learn about ourselves as we look at Sarah's endeavors? You see, I came to Canada in 1960 at a very young age. But I came also armed with a strong sense of purpose that had been instilled in me by a grandmother who had raised me. She taught me not only to set goals, to believe in myself, and to dream, but that through taking action, hard work, and dedication, that everything was achievable. In other words, she said to me, yes, you can, way before President Obama said it. For me, that purpose was social justice. To do whatever I could, however I could, to make a positive impact. I often talk about notions and concepts of intersectionality, the interconnected manner in which race, class, and gender apply to an individual or a group. For me, throughout my career, as a teacher, a school principal, a parliamentarian, a public servant, a social justice advocate, my work, my interactions, and outlook were inordinately shaped by my experiences as a woman of African descent. Do believe me when I say that my intersection was not immune to prejudice or discrimination. Quite the opposite. But I must tell you that I have never had to go up against dangerous conditions like Sarah Corning. Dangerous conditions that threatened my life. As a matter of fact, many of us here tonight, in this room,
have never had to consider taking an action with the blunt understanding that those actions might possibly be our last. If we truly wish to honor Sarah's shining example, then should we not ask ourselves how best we can do our part to build upon that legacy? So yes, the answer lies in each of us in this room. It is about our individual willingness and capacity to not only believe in what is right, but in some cases to fight for what is right, to speak up for what is right. So let us leave from here with the conviction that we are condemning genocide in all its various forms, wherever and whenever it threatens humanity. And let us go away from this ceremony with Sarah's legacy that say to us, go do something. Merci. We would like to present you with a small token of our appreciation. I would like to invite Mr. Jared Haragamian to the stage to make the presentation. Sarah's bravery, compassion, and the devotion to serving those in need make her worthy of this award. I would like to invite the President of the Sarah Corning Society, Ms. Jennifer Chang, Sarah's great niece, Ms. Judy Chulki, to accept the award on her behalf. The Center has established relationships and partnerships with dozens of organizations focusing on human rights and genocide education we greatly value. One very special relationship is with the Sarah Corning Society in Nova Scotia, whose chair Jennifer Chone and her husband David have been friends of ours since 2014, when they first delivered a letter explaining about their projects to us, and we were so excited to open this letter and start hearing about the work of individuals in Nova Scotia. They are truly the embodiment of Sarah Corning's legacy. Non-Armenian Canadians who are selflessly working to immortalize the memory of both rescuer and victims. As you are aware, the Center develops numerous educational initiatives, and thanks to the generous donation and grant by the Government of Canada that was announced this evening, we will be developing a virtual museum and online education programs catering to elementary to high school level students as well as educators. On behalf of the Sarah Corning Society, please accept our sincere gratitude for holding this wonderful event tonight. As our work continues, the Society will never forget the legacy that Sarah Corning has left with the Armenian community both in Canada and worldwide. And you can rest assured that we will certainly share the wonderful experience we've enjoyed here tonight with all the other members of the Society and the warmth and hospitality we've felt so deeply. Նորայ հորիզոնի եթերեն բարելույս սիրելիներ։ Այս առավոտ մեր ստուդիոյեն ներս գյուրընկալ եմ Սուրբ Աստվածին Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Քերաբադիվ հայր Գեղարդ Ծայրակին Վարդապետ Կիսպեկյանը բարելույս Սուրբ Աստվածօգնական Ուրեմն նախքան Թորոնտոյի աշխատանքներում մասին զրուցելը վերջերս կգարթայինք որ Ուինիփեգի մեջ դեղի ունեցավ Գիրակնորիա վարժարանի հիմնադրություն բացում եւ դուք էիք ուրեմն ասկե մեկնած գուզեի մեր դիդոներուն այսպես հագիշ պատմական դալ Ուինիփեգի քաոթի մասին Շատ հետաքրքրական սկիզբ ունեցավ եւ ասկե 4 կամ 5 տարի առաջ էր երբ վեհապար հայրը այցելությամբ գտնվեր Ուինիփեգ մասնակցելու համար միջազգային ժողովի մը
Հոն հայ ընտանիքը փապակած է որ հյուրընկալ է վեհապարները, վեհապարը սիրով ընթարաճած է եւ այդպես սով գապ ստեղծվեցավ եւ ադոր հետևանքը արդյունքը եղավ այն որ այդ նույն ընտանիքը համայնքի մյուս անդամներուն հետ խորհրդակցաբար թիմեն առաջնորդին, օրվան առաջնորդին, քերաշնոր դեր խաչակարգեպիսկոպոս Հակոբյանին եւ խնդրած էին իրմե որ բادرակը դեսնեն դարիները վերհոնեն եւ եգեցական եւ ընդհանրապես մեր ավանդական արարողություններն դոներեն զրկված կմնային եւ անշուշտ խաչակ սրբազանը պիտի ընթարաճեր իբրև քաոթին հայրը թեմին հայրը եւ ինձ այսպես ինգավ արիթը որովհետեւ երթամ առաջին բادرակ մոհոնն եմ ինձ համար շատ հետաքրքրական էր Վինիպեգի անունը չէի լսած եւ առաջին այդպես այցելություն էր եղավ անմիջապես կգնամ ասել որ այդ սերտ գաբը ստեղծավ իրենց միջև եւ մեկ ընտանիքի պես այդպես հավաքվեցան եւ առաջին բادرակ մնինք անգի հետ այս 4 կամ 5 տարիներու ընթացքին արդեն հետը զեդե ավելի գազմագերբեցան քաոթին թիվը համր քայլերով բայց հաստատուն երբով այսպես գաջի գարձեք մի քանի նոր ընտանիքներ միացան իրենց եւ շատ փոքր համայնք է թիվով 50 կամ 60 անհատ են ոչ ընտանիք անհատ են բայց այնքան հավատքով այնքան նվիրումով եւ իրենց հայկականության գարոդով գաբրին որ գարելի չէ մերժել եւ անդեսել եւ մեր բարդականությունը սիրո բարդականությունը երթալ եւ հետեւել անցյալ տարի արդեն ունեցան հոգապարծական գազմ եւ համայնքը գնքվեցավ Սուրբ Վարդան անունով եւ երկու շաբաթ առաջ էր երբ արիթ ունեցա այցելելու իրենց եւ գիրակնորիա վարժարամը սկսան 5 երեխաներով եւ մի քանի նորածիններ ալ կան դաջարնձայում ունենք իրենց եւ հույսով ենք որ մի քանի տարին աթինգը 10-ի պիտ parsanա եւ ամեն մեկը կանց մնեն ամեն մեկը արժեք մնեն երկու ուսուցչուհին որոնք աշխատին իրենց հետ եւ արդեն 3 շաբթվա մեջ այփուփենը սորված էին հայրմեր սորված էին եւ մի քանի աղոտներ եւ երկեր սորված էին եւ ադգեկ հաչալերված ես իրենցսի երևակայեցեք որ 1 տարի այսպես շարունակվի այս աշխատանքը 1 տարի հետ որքան բան սորված բիլան արդեն իրենք հետեւաբար այսպեսով մեր գաբը կշարունակվի իրենց հետ դարին բարբերաբար մի քանի արիտներով գայցելենք իրենց հոն մանավանդ մարդկային իրավանց այս թանգարանը որ բացվեցավ Human Rights Museum ադիալ իրենց մեջ խանդավառությունը ստեղծեց 100-ամյակի առթով ցերնարկ մտեղի ունեցավ հոն հայտարարը գազմագերբած էր համայնքը քրեթե բոլորը ներկա եղան եւ ցեվոմը խանդավառությունը ստեղծվեցավ իրենց մեջ այսպես վերանորոգվեցավ իրենց այդ հայկական սկացումները եւ այդպես կշարունակվի եւ բادرակները ուր գմադուցին եկեղեցիմը այսինքն օդար եկեղեցիմը վարձուգարն են անշուշտ խորհրդանշական կինոմը եւ հոգապարծական գազմագերբե հայդարարե Facebook ունին իրենք email-ի ցանգեր ունին որոնցով գաբի մեջ կմնան համայնքին հետ եւ փոքր դպրաստասմ ունենք պետք է ասել որ 4 կամ 5 հոգի են բայց արդեն երկուքը մասնակետ երաժիշտներ են Թաշնագար եւ Երջուի սոպրանո ունենք երկու սարգավակոն եւ իսկապես շատ քեղեցիկ լավ մտնոլորտ եւ հավաքադեղի ունին մնային հավաքադեղի չունին գմդածեն դպրոցի բարակային եւ այլն անտատ այո շենքի մդագը հայրենագիստները մեգուն շենքին դագի սրահը վարձած են մնային գերբով 6 ամսվա համար վարձած են ամեն գիրագի օրերը կհավաքվին եւ իրենց դեղ ունին այդ իմաստով բայց կմդածեն նաեւ փոքր գետրոմը դնակ ունենալու մասին Հուսանք գաղութենք որ հասնին այդ նվադագին այդ երազին Հուսանք մենք էլ հասնելով Թորոնտո դոնական օրերը արդեն կմոտենան նոր տարի Սուրբ Ծնունդ մեր եկեղեցին ինչ ծրագիրներ ունի ինչ ունի իրամցնելիք ժողովրդին Այո դոնական օրերը արդեն ինչպես էսիր կմոտենան եւ ուրախ մտնոլորտ է ուրախ արիտներ են ծնունդը նոր տարին եւ միաժամանակ ուրախացնելու արիտ է ուրիշը ուրախացնելով ուրախանալու արիտ է դերնանքսել Եվ ուրեմն պիտի սկսենք մեր դոնավաճառը շարունակելով ինչ որ 3 բացումը կատարվեցավ դոնաձարի լուսավորումներ եւ դոնավաճառի բացումներ եւ այսօր եւ վաղը պիտի շարունակվի եւ քերեցիկ մտնոլորտ մը կստեղծի այդ բոլորը մեր գրսերած դպրաստասը երկերով կներգայանա աղոթքով կսկսենք եւ ամբողջ այս շաբաթավերջը պիտի լեցնենք այդպիսի խանդավառ մտնոլորտով մեր փապակն է եւ խնդրանքն է որ եկեղեցուց բոլոր հանձնախումբերը որ ժրաչանոր են աշխատին
միացին եւ գազագերբերվող այս բոլորը պատրաստած են, քանք եւ քաչալերենք իրենց աշխատանքը։ Իրենք ուզում են ուրախացնել, մենք ալ իրենք քաչալերով ուրախացնենք։ Հաջորդ ցերնարգը ուրեմն դեկտեմբեր 29-ին համերգ ունենք։ Այդ համերգն ալ պիտի ուրեմն ներկայացվի մեր սարգսակած 15 օմե, խումբ սարգսակներ, որոնց պիտի միանան նաև մեր գրծերած դպրաստասի անդամները, ինչպես նաև լավալեն խումբ հայ երդասարտներ, որոնք ընդհանրապես մեր եկեղեցու սարգսակ զարաներ են, իրենց անձնական նախաձեռնությամբ երջախումբը կազմակերպած են մեղրաշունչ անունով, անոնք ալ փափակեցան քալ եւ իրենց այսպես առաջի մեկ ելույթը բիլա, ասին քաչալեր են ինչ ոչ մեր երդասարտներն են, մեր սարգսակներն են, անոնք պիտի միանա եւ հետաքրական է որ նաեւ պիտի մեզի միանա հոմետմենի փողերախումբը եւ իրենց փողերով, իրենց թմփուկներով պիտի կան եւ միանան։ Ամես որ ջող մտնոլորտ պիտի ստեզվի դեկտեմբեր 29-ին, այո, մուտքը սրդապուխ նվիրատվությամբ է, սակ չենք դրած, որովհետեւ կուզենք ուրախացնել, փամերամցնել, բայց նաեւ գագնգալենք եւ կսպասենք որ մեր քիդագի ճորտը քաչալերը մեր դասարներուն։ Եվ եթե պիտի հասնենք հունվար 6 այս տարի մեր ծնունդը, ուրեմն հունվար 6-ը շաբաթ օրը զուգատիվի ունենք մեր ջաշկերույթը ծննդյան առիթով իր ջող քեղարվեստական, այսպես հայդակրով հայկական չեր մտնոլորտի մեջ դարձյալ բոլորս վստահաբար մեր ավանդությունները մեր մասնակցությամբ պիտի բահենք, քաչալերենք եւ այդ ջաշկերույթն ալ քեղեցիկ մտնոլորտի մեջ, օրտնապեր մտնոլորտի մեջ պիտի անցնի։ Իսկ վերջին բանը գրնամսել որ հիմա գտնե պետք է արդեն դրամատրվենք, պատրաստվենք եւ աշխատանքներ արդեն գդարվին քալդարի մեծ շուկով դոնելու մեր Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածին քաղուտի համայնքի հիմնադրության 35-ամյակը։ Այս իմաստով հանձնախումբեր կան, պիտի աշխատենք եւ պիտի փորձենք լավագույն ձևով արժևորել այն աշխատանքը, որը սկսած են 35 տարի առաջ, հիշել երախտագիտությամբ, որուն բարիկներ այսօր բոլորս կվայելենք, կվգայենք այդ մասին եւ իսկապես վերանորոգենք մեր այդ հանձնառությունը, մեր եկեղեցին բահելու, որովհետև մենք եկեղեցին կբահենք, եկեղեցին ալ մեզ կբահե եւ համայնքը այդպես կգոյատևի։ Այսի սրբազան բարդականություն է կգարձեմ յուրաքանչյուր Թորոնտո հայ զավակի, որ այդ բոլոր ցերնակներում մասնակցի, աղոթենք, որ Աստված լավագույնս դնորին է ամեն բան եւ ամփորձանք խաղադարի մելլա բոլորիս եւ 35-ամյակ իսկապես արժևորենք մեր համայնքներս։ Շնորհակալություն Հայր Սուրբ, հաջողություն ձեր աշխատանքներուն, մենք ցեզ կտեսնենք հունվար 6-ին Սուրբ Ծննդյան մաղթանքով եւ պատկամով նոր հայ հորիզոնի եթերին։ Եթե այս տարվա վերջին պատկամս բիլա, որ պիտի սփռվի, ցեզի բոլորի հաջողություն կմաղթեմ եւ գուզեմ որ իսկապես Աստված ցեզ օրհնե ձեր աշխատանքի իբրև հայ հորիզոն եւ այն ինչ որ գնեք Թորոնտո հայ քաղաքին պատկեր եւ ցայնը լսելի կդարձնեք ոչ միայն Թորոնտոյի մեջ աշխարհը դարածքին շարունակեք եւ հաջողությամբ կընկվի ամեն ինչ։ Սիրելիներ, զրուցեցինք Հայր Քեղարծի Արաքուն Վարդապետ Քյուսպեկյանի հետ։ Հաջելի շաբաթավերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում մնացեք։ Համասկայնի նոր ֆիլմի փառատոնը դեղի ունեցավ նոյեմբեր 15-ին 19։ Նոր հայ հորիզոն հեռադեսիլի անձնագազմը ներկա գտնվեցավ գալային, որ մե մասեր կներկայացնենք ձեզի։ Համասկայնի գրթական եւ մշակութային միության կլացով մասնաճյուղի եւ նոր փառատոնի հանձնախումբի անունով Փարի Կալուստ Փոլորիտ. Welcome to the 2017 gala for the 12th annual Pomegranate Film Festival. Նոր փառատոնը շնորհիվ ծեր անվերաբար աջակցության այս տարի գտոնե եւ հիմնադրության 12-րդ տարեդարձը, որոնց համար հրճվանքով եւ արդար հբարդությամբ կներկայանանք Թորոնտո հայության. We are delighted to present 40 films from 17 countries, 7 world premieres, 13 North American premieres, and 11 Canadian premieres.
Այս փառատոնը արդյունքն է եւ գար տքնաջան աշխատանքի։ Եվ կարելի չէ իրականացնել առանց կամավորներու նվիրումին եւ երաշխավորներու նյութական օժանդակության։ Վարձ կգադար մեր բոլորին։ Our festival family really is just that, a family. And we are so proud of each other's achievements and are delighted to spend tonight showcasing all of our efforts for you, our lovely guests and supporters. Pavivailum, Yev Hajedi Jaman, Sef Polori. And think. That's what this whole objective is. Գիրագի նոյեմբեր 19-ին Architects of Denial ֆիլմի ցուցադրութենեն յետք հրճագավոր արդատրիչներ Դին Քեյն եւ Մոնտել Ուիլյամս բացատրություններ տվին ֆիլմի մասին. So it's a tremendous group effort. Montel and I are, we're the faces of the team, but the team is huge. There were so many people, so many brave people who did so many things. And so we as a collective, got together and did this. And it's the kind of thing, again, the more people who were involved, the more people who were talking about it, the less you can deny it. And so we did it as a big team, basically. It took us 5 years. And when you take a look again at some of the footage, even near the end of the film, we've been able to linearly track this so that you can bring the full circle loop to understand it's going on right now. So some of the footage that you were able to see, there's a team of editors that literally, with one person leading the charge, sat there and edited every bit of this footage over the last 5 years. And it's been incredible because some of these people were surreptitiously inserted in places in the country that, I think if people found out who they were, it'd be very dangerous for them. Montel, we understand you have a bit of good news for us in terms of this film and a recent shortlist that made. Absolutely. We just found out, this was 2 weeks ago, that the Oscar process this year is a little bit crazy, but they changed the way the shortlist is done, and we've now made the shortlist for consideration of a nomination. So, let's hope and pray that happens. Right? And whether, I think for both of us, I speak for the whole team, whether we win one or not, that doesn't matter. If we get nominated, that means the world's got to stop and ask, why are Dean Cain and Montel Williams nominated for Oscar? And then they are educated immediately. Because we're Armenian. Because we're Armenian. That's why. That's right. Dean, I'm wondering what kind of reaction you received from this film. You've had a number of screenings, particularly from Syrian Armenians. Can you tell us a little about that? Well, there's also a television special that we have that's coming out next year. And we spent a lot of time in Armenia and interviewing a lot of Syrian Armenians. We've met some more here today that were born in Aleppo. And it's for us to go out there and interview these guys and talk to the one guy was an actor, another guy was he ran a salon. Yep. There's a face in the United States, anyway, that there's a perception of who might be a refugee from Aleppo, and I promise you it was not the face of these people that we spoke to. It was really interesting for us to be out there and talk to these people whose grandparents had survived that march back in 1915, 16, all through there, and survived that, and kids who were born in Aleppo, and had to leave, and now come back to Armenia with literally nothing as a refugee once again. That whole circle was unreal for us to be able to experience. See, it's a process. We're going to continue. We're going to keep knocking on the door until they pay attention. You got to hit people upside the head. And once you keep hitting them upside the head, over and over and over again.
Կանադայի հայ թադի հանձնախումբը վաղը գիրագի թեկդեմբեր 3-ին հայ գետրոնին մեջ կկազմակերպե Canadian Stories, Genocide, Multiculturalism and Human Rights խորագրով խորհրդաժողովը նվիրված Կանադայի 150-ամյակին։ Սույն խորհրդաժողովը առաջին անգամ մլալով կհամախմբե մասնակետ, քաղաքագետներ, թղթակիցներ եւ ակադեմիականներ, որոնք 3 տարբեր լսարաններում միջոցով պիտի քննարկեն եւ Կանադայի կառավարության հատուկ հանձնարարականները փոխանցեն խորագրով նշված 3 նյութերուն մասին։ Ներկաները արիթը պիտի ունենան ուղղակիորեն մասնակից դառնալու սույն քննարկումներուն եւ իրենց առաջարկներն ու մտորումները փոխանցելու խորհրդաժողովին։ Նշենք, որ սույն խորհրդաժողովը դեղի կունենա համագործակցությամբ ուկրաինական Holodomor Research and Education Consortium եւ Ukrainian Canadian Congress։ Կազմակերպությամբ հրեական Center for Israel and Jewish Affairs, հունական Canadian Hellenic Congress, ռուանդական Humura եւ մարդկային իրավանց Raoul Wallenberg Center for Human Rights կազմակերպությանց։ Հայցադի հանձնախումբը գոչ կուղե հայության անհաբաղ ներկա գտնվելու սույն խորհրդաժողովին։ Արձանագրվելու եւ հավելյա դեղեցությանց համար այցելել canadianstories150.ca գայքեչը։ Այս միօրյա եւ եզակի նախաձեռնությունը ուղիղ եթերով պիտի սփռվին նաեւ Մոնտրեալի եւ Վանկուվերի մեջ։ Համասկային հայ-գրթական եւ մշակութային միության Թորոնտոյի կլացոր մասնաճյուղի քրադարածը կհրավիրեցես հայ քրքի շաբաթավերջին, ուրբաթ 8 դեկտեմբերին ժամը 4:11, շաբաթ 9 եւ գիրագի 10 դեկտեմբերին ժամը 11-ին 2 հայ կետրոնի Հարություն Մանուկյան քրաթարանին մեջ։ Քրքեր, խտասալիկներ, տեսահոլովակներ, երիզներ, փացիկներ, հուշանվերներ եւ բիդակներ։ Եկեք ապահովելու համար ամանորի ծեր նվերները։ Համասկայնի կլացոր մասնաճյուղի կազմակերպությամբ համասկայնի քրասերներու խմբակի հավաքներու շարքին վիբակիր համաստեղի մասին կներկայացնե Արդադեր Հակոբյանը։ Գիրագի 3 դեկտեմբերին հետմիջօրե ժամը 2-ին համասկայնի Հարություն Մանուկյան քրաթարանեն ներս։ Սիրով հրավիրված եք։ Տաղանդավոր չութակահար մսանակներու թափնեգիր բազմաթիվ աշխարհահռչակ փեմերու վրա հանդես եկած նույն Մելիք Թորոնտոյի մեջ։ Թաշնագահար Միշել Ալեքսանդր Բրոյքերտի նվագակցությամբ պիտի ներկայացվին հայ եւ օտար հանրահայտ երաժիշտները ստեղծագործություններ։ Hidden Treasure խտասալիքի թողարկում 4-շաբթի 6 դեկտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին համասկային թատերասրահին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել Արա Հասրժանին կամ Թալին Քլոբոզյանին։ Ձաղգունքի երաժշտական երեկո ղեկավար Հրիփսիմե Թովմասյան, մենակադար համասկայնի հայասխեր մանկաբադենական երգչախումբի երկարամյա անդամներեն Մինե Զադուրյան։ Հայդակիրին իրենց մասնակցությունը կփերեն Վանիկ Հովանիսյան, Թալին Քլոբոզյան, Սևակ Հարությունյան, Լևոն Քարագյուլյան, Մադիանա Թորոսյան, Սեյրան Ղազարյան, համասկայնի հայասխեր երգչախումբի մեծերու խումբը եւ Էրեբունի բարախումբը։ Շաբաթ 16 դեկտեմբեր երեկոյան ժամը 7-ին համասկայնի թատերասրահին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել Անաբել Շարոյանին կամ Լորիկ Քաթրջանին։ Ամանորի խրախճան կազմակերպությամբ Թորոնտոյի հայ կետրոնին, մասնակցությամբ սիրված երգիչ Արարատ Ահարոնյանի, համաթամ ջաշեր, գաղանդպապայի այցելություն եւ փոքրերու հատուկ անագնկալներ։ Դեկտեմբեր 31-ին երեկոյան ժամը 7:30 սկսյալ հայ կետրոնի սրահեն ներս։ Տոմսերու համար թիմել Վաչե Բոյաջյանին, Շակե Ֆերմանյանին կամ Ալինա Դեր Օհանեսյանին։ Քարշապատ դարձյալ տեսնելու իսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ձեր զանուցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալի հետ նամակի հասցեին։ Ցտեսություն։